According to the UN Convention on the Rights of Persons with Disabilities, these people must enjoy all human rights and fundamental freedoms. It is unacceptable that in our everyday life, even though all Latin American countries signed the convention, discrimination still exists on a high level. Even though these laws and agreements regulate how disabilities must be treated among educative institutions, we should analyze if they are actually applied in our country. Y gracias por darle la importancia al tema. Realmente, pues como les comenté en la mañana, Daniel estudia en el Colegio Internacional de Bogotá. Él entraba de sus vacaciones ahorita en agosto, el 20 de agosto. 3 días antes me llamó Adriana Alzate, que es la rectora del colegio, y me dijo: Andrea, lo lamento, no podemos continuar con Daniel en el proceso. No puede seguir el colegio recibiendo a Daniel debido a que no tenemos cómo brindarle lo que él necesita. Bueno, yo considero que la discriminación tiene un impacto muy negativo en cualquier sociedad y que, digamos, que programas como este programa de inclusión que tenemos en el Colegio Santa María aporta positivamente el desarrollo de una sociedad más justa y equitativa, en este caso con niñas con dificultades de aprendizaje y con algunos diagnósticos médicos, pero también podríamos tener una sociedad un poco más incluyente con niñas que pertenezcan a diferentes religiones. Nuestro colegio es un colegio católico y acá, digamos, una niña musulmana. En cualquiera de las áreas sí afecta totalmente al mundo, y por eso es que empezó a mostrarse que ese camino no servía. Sobre todo porque al pasar del tiempo, por más de que había colegios de educación especial a lo largo de todas las poblaciones del mundo o de diferentes culturas, ¿qué pasaba? Eran niños que iban a un colegio especial o trabajaban de alguna forma especial, pero después, a lo largo de los 20 o 30 años de haber estado, eran niños que volvían a sus casas y no hacían nada funcional. Eso es que después llegó al colegio a trabajar como fonoaudióloga, y ahí empezamos a implementar como todas estas ayudas para las niñas que no tenían el mismo potencial, porque lo único que uno sabe es que no todos somos buenos para todo y todos tienen que brillar por algo. Todos tenemos alguna habilidad específica que nos va a hacer brillar. I think one of the strengths of San Carlos is that one, is to accept everybody. But look at this, you have to decide who comes into school, because we just have 108 desks. And I think the only way, as San Carlos has done it in the past, is with an academic exam. Even though academics also discriminates, but those kinds of like selections is the only way of doing it. Instead of adding to it separate mothers or single mothers or not Spanish speakers. For example, this year we're receiving a Russian kid that speaks zero Spanish and very little of English. But he made a good exam with a translator. So I think that's a way of handling San Carlos with no discrimination. Our setup doesn't have the capability of attending those kind of difficulties. We have thought about it, but we are not capable right now to do it. So those people would receive a different treatment, but we would not be able to handle them. Discrimination is defined by any distinction, exclusion, restriction, or preference made on race, color, descent, national or ethnic origin, or any differential characteristic. In the world today, there are 2 types of discrimination: direct discrimination or indirect discrimination. So it's a matter of learning what your students need and then implementing all of those modifications, whether it be sentence structures or vocabulary or more time or a separate space. Sometimes it just takes different things to help all of the students be successful. I think that there needs to be more of a push towards acceptance of
people have mental disabilities, people have learning disabilities, people have emotional disabilities, and that's okay. We need to normalize disability, and we need to better prepare teachers to recognize when kids need additional supports. We need to get more psychologists prepared in these fields of study. We need to make it a norm. It's an okay thing. You're allowed to be different. You're allowed to learn different things. We're all expected to learn the same, and that's not fair. Every student learns completely differently. Nosotros que estamos del otro lado deberíamos tener mayor perspectiva a la hora de acoger a estas personas y dejar de verlas justamente como ese otro raro extraño que está afuera, con el que no debería tener ningún contacto porque es extraño. Por el contrario, parte del concepto es la inclusión y dar la posibilidad, digamos, de interactuar con estas personas que son iguales a todo el mundo, solo que tienen unas condiciones diferentes, como que dar mayor apertura y dejar de estigmatizar como a personas que tienen este tipo de discapacidades. Entonces, cada vez que esté participando en un acto discriminatorio, o que, digamos, porque escucho, no porque lo haga, pues hacérselo saber al otro, porque yo creo que muchas veces discriminamos también por ignorancia.